ഹായ് ഓൾ. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ബൈ 7:40 we will just start the session. Okay. Yeah, and ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം 7:40 ആയി.
And നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. And today is day 2 of our 3-day workshop. And today നമ്മൾ prompt engineering എന്നൊരു ടോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And we have Joanne Alice Thomas, co-founder of LunaLabs, and also she's an AI developer. And Joanne, Nandu, hi. Am I and audible? yeah, you're audible. Okay. Yeah. So I'll take over the workshop right now. Okay. So once again, guys, hello, hi, how are you? So I'll start off with a happy new year to all of you. And today I'll be handling the day 2 of the whole GDG event, and I'll be handling the whole thing called as prompt engineering. The thing that every single person does right now. So ഇത് വലിയൊരു ഫോർമൽ ഇവന്റ്, ഒരു ഫോർമൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. You guys can easily interact with me if there's any sort of doubts regarding this or maybe any other sector of AI. You guys can freely ask me in between. Okay, I'll be sharing a screen, and edit if the audio goes out or maybe adenni cut avuna pole thoniyal, do let me know, because I'm staying over here at hostel, so either time and there might be some sort of network issues and stuff like that. So in the doubt undeങ്കിലും you can easily reach out to me. There is, I think this is a new platform that I'm in. Baby, I guess, I don't know, but yeah. So when I see a chat section, so if any one of you is having any sort of problem in catching up or എന്തെങ്കിലും breakout ആയി ഞാൻ തോന്നിയാൽ, do let me know. Okay, so shall we start? Yeah, sure. Okay. So we maximum take keeping it interactive. We'll have a very good time. We'll maximum keep it very fun and very nice to easily understand. Okay. So yeah, let's start. Let me know if my screen is visible. Yeah. So is it visible to all of you? കാണുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ? Yes, Joanne. Yeah. പൊതുവേ ഞാൻ GDGയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്ങാണ്, nobody is not pretty much active like at all. So നമുക്ക് അത് മാറ്റി പിടിച്ച് we can make this very very interactive. Okay. So let's start off with what exactly is prompt engineering. So I'll ask you a question. What is a prompt? Prompt എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്? Like what do you mean by a prompt? Oh, I see Martin has joined. That's great. What is a prompt? Input command. Okay, that's good. Any more? The input command. Okay, then എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കത് റെഫർ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാം. സോ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഐ എം ഡൂയിങ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഐ വിൽ ബി seeing, okay, how I should present, how the way I should mold up myself so that you guys will be able to understand everything. Input command. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ? What is it? What is a prompt? What do you think a prompt is? The text input, the question, the command, etc. Okay, that is good. Structurizing, that is also another good answer. Then we'll go with one more thing. Structurizing the text input, the question command, the input command. Okay, that's good. That's nice. A block text describing to AI what the user wants. Okay. സോ നമുക്കിപ്പോൾ 4 ആൻസർ കിട്ടി. ഈ 4 ഒരു റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. You are with 2 friends. Okay, suppose if Nandu is the best friend of Aravind, and Akshay is a hi bye friend of Nandu. So നന്ദുയുടെ പെരുമാറ്റം ടുവേർഡ്സ് അരവിന്ദ് ആൻഡ് അക്ഷയ് the same ആയിരിക്കും? ഒരിക്കലുമല്ല. Because why? Aravind is Nandu's best friend and Akshay is just a hi bye friend of Nandu. So the personality of how Nandu is would be different to the both of them, to Aravind as well as Akshay.
അരവിന്ദനോട് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫൺ വേയില് the true self of Aravind, the true personality of Aravind will be out when he is with Nandu will be out when he is with Aravind. But to Akshay, he might not be taking that much of an effort, but yes, he'll be presenting himself because Aravind, Akshay is a good friend of Nandu. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് we are trying to open up the personality of what an AI actually is. The AI could be anything. It is basically molding itself into any single thing that we want. But how we want it is in our choice. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എ ഐനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ മോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്കുന്നതിനെയാണ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. So suppose if the prompt goes as you are a medical student, the AI would mold itself into something like it is imagining something as if it is an AI student. No, it is a medical student. And after some time, if somebody asks it that, suppose you are an engineering student, it would mold itself into something which is having an engineering ecosystem around it. So this is what actually a prompt is. We are asking the AI to personalize in such a way that we want, into personalize in certain things that we want. ഇതിനെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദ പ്രോംപ്റ്റ്. So understand, this is like very easy to catch up, and this is what exactly a prompt is. So ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം എല്ലാവരും ഹാവ് ബീൻ there is not even a single day without people interacting with such platforms in the case of prompt engineering. ഇതെന്ത് സംഭവം എന്നറിയാം? In the back side, it is basically natural language processing. So most of the AI platforms out right now is basically in the form of English, right? ഇംഗ്ലീഷിന്റെ രീതിയിലാണ്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ യൂസറിന്റെ ക്വയറി ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സിങ് ദ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ according to what we want, and then it is going to output what we want. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഹൗ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദി എ ഐ മോഡൽ ഇൻ ദ ബാക്ക്, അതിനെയാണ് prompt എന്ന് പറയുന്നത്. Let me take another example. Have you guys heard of MCPs, model context protocols? ആരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? Raise your hands. The most moving one thing right now. How many of you heard of MCPs? Joshua has heard of MCPs. That's great. Then ഓക്കെ, സോ MCPs അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏജൻസ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ജേസോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർമാറ്റിലാണ് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യു ഗൈസ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് വൺ തിങ് കോൾഡ് ആസ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സർട്ടൻ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഹൗ ദ യൂസർ ഇന്ററാക്ട്സ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ്സ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് trying to input and understand. So zeros ones is the only thing that the computers would understand. പക്ഷേ on the topmost layer നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? We are inputting such English or maybe any sort of thing that we want, we are inputting, and the computer is able to understand based on what? It is based on understanding it on zeros and ones. ഇതേപോലെ തന്നെ it is not just any simple language of English. It is how we talk to the AI in a way that it understands the best. Artificial intelligence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is trained on a lot of things outside. Trains on tons and tons of data. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമാൻഡ്സും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ആൾക്കാരുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇതൊക്കെ എന്താ? ദിസ് ഇസ് ബേസിക് തിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ഡീപ് ഡൈവിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വൺ സെക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് തിങ് ടു മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും വി കുഡ് മാക്സിമൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ദി എ ഐ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോംപ്റ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് വി ആസ്ക് ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡൽ. Get it? So ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളി അടിപൊളി പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻ അമേസിംഗ് പ്രോംപ്റ്റ്. ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ടൈപ്പ് ഇൻ സംതിങ് ലൈക്ക് മേ ബി ഇപ്പം ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും,
കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പോലും നമ്മൾ പറയത്തില്ല. ഗിവ് മീ ദി ആൻസർ ടു ദിസ്. അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യുക? ചില സമയങ്ങളിൽ ദ മോഡൽ മൈറ്റ് ഈവൻ ഹലൂസിനേറ്റ്. The model might even give you the wrong answer because it does not know that this is your assignment. The model might not give you the answer according to what you want. ചില സമയങ്ങളിൽ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു ഇമെയിൽ എഴുതുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ സംബഡി ഇഫ് ഐ എം സെൻഡിങ് എ ഫോർമൽ മെസ്സേജ് ടു സംബഡി ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് മെറ്റ്, ഓർ മേ ബി എ ബിഗ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ കം അക്രോസ്, ഐ വുഡ് ഷോർലി റിഫൈൻ മൈ മെസ്സേജ്. സോ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഐ ടെക്സ്റ്റ് സെയിങ്, give me an output, give me a text output where it is coming out from my POV, my point of view, not your point of view. അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും, it is able to process the natural language that we have given it of these prompts. Understand? That is why prompts are very essential to understand the maximum capability of what the AI is. ഒരു എ ഐയുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കോർ ലെവലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളൊക്കെ PTA മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ പേരൻസോടെ പോകുമ്പം മാർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ പറയാ, പഠിക്കാനറിയാം, കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനറിയാം, പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മാർക്കില്ല, പക്ഷെ എക്സാം എടുത്ത് കാണിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇൻ ദിസ് കേസ് what are we doing? We are not actually taking the maximum capacity, or maybe the maximum capability, or the maximum efficiency of what the AI model could do. We could do according to what we give it, according to the prompt that we input, and according to the way that we want to use the AI model out there. And നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം there is a lot of things which is ഇപ്പം okay, AI came up because people were very lazy to think, to be honest. Now people are even lazy to type. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫണ്ണി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബിക്കോസ് ഐ ഓപ്പൺ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഒരു ആഡ് കണ്ടു, ദിസ് വൺ കമ്പനി ഓർ സംതിങ്, ദേ ആർ സേയിങ് ദറ്റ് ഐ എം വെരി ലേസി ടു ടൈപ്പ് പ്രോംപ്റ്റ്സ്. ലൈക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഡൂഡ്, യു കാൻറ്റ് ഈവൻ റൈറ്റ് എ പ്രോംപ്റ്റ് റൈറ്റ് നൗ, യു ആർ ദാറ്റ് ലേസി. ആ ഒരു തോട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ വന്നത്. ദർ ആർ ഈവൻ സർട്ടൻ തിങ്സ് റൈറ്റ് നൗ which connects to the ChatGPT model or any of the AI models out there, and it would genuinely just refine your prompt out there. നിങ്ങളായിട്ട് റിഫൈൻ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് റിഫൈൻ ദ പ്രോംപ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. There is a lot of things that is coming up right now. So what is the core idea of this whole prompt skill, the prompt thing? Prompt engineering is a skill of designing the instructions that guide the AI to its full capacity, to take out the full skills and the potential of the AI model out there. That is why people are completely behind this whole thing called as prompt engineering. Prompt is completely depending on what you are giving it, what kind of thing that you want, according to the constraints, according to the mannerisms, or maybe the behavior of the human. I mean, what we type in, everything. That is how a prompt is refined. So I hope you guys understood till now. Is everything fine? Let me know. Can I get a thumbs up if it is good and going well? Any doubts till now? Okay, okay. That's amazing. Okay, two amazing responses. That's great. I love sessions where everyone is so interactive. That's why I really love going out to places and then taking sessions, because the energy of people is like amazing. That even makes me more energetic. Okay, so now we'll go on to the next part. Okay, the next part goes as the power of different prompts. So, what do you mean by the power of different prompts? Let me show you an example. Okay. Okay. Um, wait. One second. Let us simply take Gemini as of now. Yeah. So, ഇവിടെ I am going to type something about the whole of India. Okay. Who is the who is the president of India, and what does he do? എന്നൊരു prompt.
Let us see what kind of prompt it is giving us. So I just asked, who is the president of India and what does he do? And it's simple prompt I have given in. And then it is able to output something which goes as, it is Draupadi Murmu, and what does the president do? Everything. Now I'm going to refine this in somewhat like this. You are a citizen of India. Who is the current president of India and what does she, I mean, what do they do on a daily basis for the country? This is a much more active and refined prompt that I'm giving in. Okay, now we'll see how it goes. It is going to personalize itself in somewhat a way that it is actually what? A citizen of India, and then it is going to understand that yes, this is the current president of India, and it is going to give you a complete overview. See how much refined the whole stuff is. Nerthe it was just giving you something like, as of 2026, the president of India is Draupadi Murmu. But as of now, when I gave in somewhat things like, you are a citizen of India, see how it is able to give you an amazing output. See, as a fellow citizen, I can tell you that our current president is Draupadi Murmu. She took the oath on July 25, 2022. It is going to give you the whole details. See, this is why the prompt that you given matters so much. According to the prompt that you given, the AI model is going to take out its full capability. It is going to take out the full capacity of what it could do according to the prompt that you give it. So it always matters എന്താണ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, എന്ത് തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു AI മോഡലിനെ ബിഹേവിയർ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കേണ്ടത്. Everything depends on what you give it. See the output difference of what it does. First, I simply asked who is president of India, and it was just simply giving me an answer like it is Draupadi Murmu. After that, when I gave it a much more reasonable with a role and a context, it was able to give me an amazing, much more refined way of an output. This is what we want. This is the kind of answers that we always look up to. Right, because usually what I've seen is when I went for mentoring a lot of hackathons, usually ഒരു AI basis നോക്കുമ്പം people don't go deep into the AI sector. They just take out the API keys. Once you take out the API keys, you have to give a basic mannerism to the AI model that you're using, right? Upper we just simply given a prompt which goes as maybe put a medical field related application ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് prompt കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? Yes, suppose that you are a medical student. Suppose you are a medical doctor. Now think like that way. We give it the role, what we want it to think like, everything ഒരു context കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു application work ആവുക. Why? Because the model and the backend which is working will mold itself into something that we want. നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്താലേ it is going to output itself in somewhat way. Okay, ഞാൻ control എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ you are just a medical student എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is just going to give you simple answers, or maybe ഒരു 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 drippy level ഒരു nice answer it is not going to give you. But once you refine the prompt in such a way that, suppose, think as if you are a medical doctor and you are working in such kind of countries. What is your, this is what you do. Suppose you are an orthopedician, suppose you are that and this. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു refined personality അതിന് കൊടുത്താൽ it is able to give you such amazing outputs like you want. Because recently I did a RAG project. So even if it's a RAG project, there is an LLM which is working behind. Because we are RAG into a sense of we are just going to make it a bit more accurate. We are going to make it more precise. We want the model to output the precise, accurate answers according to what we want. That is what is a basic idea of what retrieval augmented generation is. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ API keys എടുക്കുന്ന സമയം we have to give it a certain prompt. ലൈക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു അഡ്വൈസർ, ഒരു മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വിച്ച് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഹാഡ് ടു ഗിവ് എ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് because I wanted it to perform its maximum. That is why what you given really matters the most.
Okay, so I hope you guys got the whole idea before behind what this is. So the same model might be working behind, but as you give a different prompt, it is giving you a completely different output. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പം what the latest model is, I think Gemini 2. Gemini 3, yeah, the Gemini 3 one we are using as of now, the model which is behind. Upon first I gave this prompt, it is the same model out there, but once after I give it a different prompt, it is able to output me something like this. This is how you and want your prompt to look like. Okay, so this is the whole idea behind. Now, how the large language models think is one amazing sector which led me into the world of AI. So every single person out there, like especially in 2023, they were just coming to know about the whole things of AI out there. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബൂമിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ചാറ്റ് ജി പി ടി. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി എല്ലാവരും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എവറിബഡി ഈസ് ഗിവിംഗ് ഇൻ എ പ്രോംപ്റ്റ്, മേ ബി എവറിബഡി ഈസ് ഗിവിംഗ് ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു an answer. I was astonished like anything. അപ്പോൾ instead of just thinking like that, I was thinking, okay, what is running behind this stuff? Like, what is making this whole stuff think and reason like anything? I was thinking, എന്താണ് ഇതിന്റെ പുറകെ കിടന്ന് വർക്കാവുന്നത്, എന്താണ് ഇതിനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ലെവൽ ഓർ മേ ബി എബവ് എ ഹ്യൂമൻ ലെവൽ ഇങ്ങനെയും കിടന്ന് ആൻസറിങ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായി കൊടുത്തത് എന്നുള്ള റീസണിങ്ങിലാണ് ഐ ലെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് സെക്ടർ ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹൗ ഈസ് എ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് ഏബിൾ ടു തിങ്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ? ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് Gemini is a large language model because it is trained on ton of data out there, and according to this it is able to give you the answers that you want because it is a large language model which is getting reason based on the natural language processing, because you are giving in a question, maybe you are giving in a prompt, and it is analyzing the human natural language, and then according to that, after the whole analysis, it is giving you an output. That is a whole simple thing that is working behind. Now, how is this whole large language model able to think? So let me take an example out here. Suppose I'm giving in a prompt like the sun rises in the and a blank question. AI is going to predict what? East, obviously. Do you think the AI is completely knowing about geography? No. അതിന് ഫുള്ളി ജോഗ്രഫി അറിയാതെ കൊണ്ടല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രെയിൻഡ് ഓൺ ഡേറ്റ knowing this pattern. കുറെ data where it is saying that the sun is rising in the east. I told that, okay, one simple example is ChatGPT പോലത്തെ ഒരു model which is using GPT 5.2 as of now. What is happening behind? We are training the LLM based on the data which is available everywhere. There is a saying that ChatGPT പോലത്തെ model 2600 years എടുക്കും ഒരു മനുഷ്യന്, that is a single human being could take around 2600 years to learn what this AI model has learned. It would take us 2600 years, and this one AI model with a lot of neural networks working behind that, it is able to understand and study all of this in just maybe 4 to 5 months, or maybe even less than that. Because I still remember November or August, I think August, yeah, August Gemini GPT-5 model കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ, ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഹിയർ ഇൻ ജാനുവരി, ആൻഡ് ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും GPT 5.2 ഹാസ് ബീൻ റിലീസ്ഡ്. ടൈം and as well as that, the technology is running along with it like anything, because it is learning from everywhere, learning every single thing out from there. It is able to predict because it has learned that. Because it is learned from a lot of things. So from a lot of internet resources, the model has learned that the sun rises in the east. According to this pattern recognition, using all these similarity searches and in all of these analysis and pre-processing which is happening inside the neural network, it is able to output the answer that the sun is rising in the east. Understand? This is a whole pattern stuff which is happening. So this is what the prompt basically, the thing that is happening behind. നമ്മൾ എന്ത് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നോ ആ പ്രോംപ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് it is able to output you the complete answer based on what you give it. So what is all happening here? A pattern recognition engine is working, a direction through the prompt is happening, and then a probability prediction is happening. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓരോ പ്രോംപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എവറി സിംഗിൾ വേൾഡ്. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഈ എവറി സിംഗിൾ വേൾഡ് ഔട്ട് ഹിയർ, who is the president of India,
each of this word is going to get converted into a token, and these tokens via key value and query value is going to the transformers, and then okay, that is kind of like very complex, but I'm just saying, okay, just keep this inside your mind. You don't have to worry about it much. I'm just giving you an overview, don't worry about it much. അപ്പം all of these words are getting converted into tokens. ഈ ഓരോ ടോക്കണും ഓരോ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ വെക്ടർ. സോ ഈ ഓരോ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രിഡിക്റ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ദാറ്റ് കുഡ് കം. ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ വാല്യൂ ആണ്. ആ വെക്ടർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഡൻ വേർഡാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് കൂടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു an ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ prompts, and then the probabilistic prediction of what the next thing could be based on the patterns, the flow of the whole thing that is going on. So this is a complete overview. Okay. And then come. So നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു good prompt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to give in a role. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു റാക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ഫണ്ടിങ് ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. So what I did is ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തതായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ I am defining its role. I said you are a funding expert who is knowing every single startup scheme policies and the way it works over here in India. In the പറയുമ്പോഴേ it is able to think like that. It is getting reasoned into such a way. It is going to think according to what it has been given. എന്നിട്ട് ആ ഒരു റോൾ അസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം we are going to give it a certain task. Like ഇവിടെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്ക്, യു ആർ എ സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഇൻ എ ടാസ്ക്. എക്സാമ്പിൾ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു എ ബിഗിനർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സപ്പോസ് യു ഗിവ് ഇൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ചില സാധനങ്ങൾ ചില ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് വിച്ച് ഐ ഫൈൻഡ് വെരി ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടേക്ക് എ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സ്റ്റഫ്, ഓർ മേ ബി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂ ഐ ഗോ ടു എനി അതർ AI model out there and I say explain this to me as if I am a 5-year-old kid. ഇതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇറ്റ് വിൽ മോൾഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 5-year-old. And then after that, it is going to give you an answer according to what it is and what it would look like to you guys. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ജനറൽ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഓഫ് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് കൊടുത്തു, ആ ടാസ്കിന് ശേഷം എന്തിനാണ് ഈ ടാസ്ക്, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഫണ്ണി വേയിൽ ഞാൻ റൂൾ കൊടുക്കാം. റോൾ യു ആർ എ KTU ടീച്ചർ ഓർ എ കേരള. എന്താ KTUയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? ബൈ ദ വേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് KTU? മൈ ഗോഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് KTU? KTU full form. KTU APJ Abdul Kalam Technological University. Okay, fine. Yeah. കലാം കലാം ടെക്നോ. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിൻ യു ആർ എൻ APJ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ. ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് മൈ S5 കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് PDF. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടാസ്ക് കൊടുക്കണം എനിക്ക്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് എവറി സിംഗിൾ തിങ് ടു മീ ആസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഫോർ മൈ അപ്കമിങ് എക്സാം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടുമോറോ മോർണിംഗ് 10 o'clock. And then what are the constraints? Constraints like, okay, maybe keep it very simple so that I can score at least this with this mark for that, so that I don't fail. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്, ഓക്കെ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ ആസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം വരുന്ന മോഡ്യൂളിന്റെ PDF നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു സച്ച് പ്രിസൈസ് തിങ്സ് because it knows what it has to do, what this is for, what are the constraints, how it should look like to you, and what kind of use it is for you guys. എന്നുള്ള കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ it will mold itself up, and then it will output you the answer like the way you want. Understand? This is the whole basic example of this stuff. ഇതിലും കൂടുതൽ ഈസി ആക്കാൻ. Wow, that's like funny. That's nice. Okay. And then comes the complete prompt. So, ഒരു പ്രോംപ്റ്റിന്റെ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it should the quality. Quality over quantity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു phrase is very beautiful because അത് എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും. Even when you take friendships, quality is always about the quantity. അതുപോലെ തന്നെ
when it comes to the prompt stuff, the quality is always about how much you give, like the quantity and the quality. Understand? And then comes the length management. Always keep it short, kind of. At least kind of ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു വേൾഡ് ലിമിറ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെക്കാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ദ ടോൺ ഗൈഡൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, യു ആർ എ K2 ടീച്ചർ. ആ ഒരു ടോൺ, ലൈക്ക് ഒരു എസെൻസ് കൊടുക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നെവർ എവർ തിങ്ക് ദാറ്റ് AI ഹാസ് ഫീലിങ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ്. ഓക്കെ, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ബേസിക്കലി last month the thing went like, okay, so my sister loves cats. She's obsessed with cats. So ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി വന്നു, and she was very crazy about it. And after 1 week, somehow or the other, the cat went missing. And my sister went into such kind of എന്തുവാ ഭയങ്കര വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പോലെ. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് സിംപിൾ, ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ബ്രൗസർ എടുക്കും, ആൻഡ് ബ്രൗസറിൽ ചെന്നിട്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പോയി നോക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ചാറ്റ് പോവാം. ചാറ്റ് പോകുമ്പം അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വാട്ട് ദേ വോണ്ട് അവിടെ കിടക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഐ ടുക്ക് ഹർ ഫോൺ ആൻഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഹർ ഹോൾ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, ആൻഡ് ഐ saw this one chat window, a context window, and I opened it, and the title was, "My cat is gone and I am sad. I am feeling very lonely. What do I do? I have nobody. My cat is gone." And she was trying to emotionally connect with the whole AI model out there. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, okay, people are also trying to emotionally connect with the platform, but you guys should understand that AI models out there have no feelings, or else വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് എന്തിനെന്ന് സിനിമ എടുത്താൽ, എന്തിനൊരു സിനിമയ്ക്ക് അത് ചിറ്റി ഹാഡ് നോ ഫീലിങ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു, അത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ മേ ബി അത് വരാമായിരിക്കും, മേ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇമോഷണൽ എൻജിൻ വല്ലതും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത്. കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് ദർ വാസ് എ മൂവി വിച്ച് റിലീസ് വിച്ച് കോൾഡ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ്. ആ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് ദേ വർ ക്രിയേറ്റിംഗ് an emotional engine, just like us human beings, into these robots, or maybe the artificially made human beings. സോ അതുപോലെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ മേ ബി ഒരു ഇമോഷണൽ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭയങ്കര ഹ്യൂമൻ ലെവൽ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റോബോട്ടോ ഓർ മേ ബി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കാം. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ ദർ ഈസ് നത്തിങ്. സോ നെവർ ട്രൈ കണക്ടിങ് ഇമോഷണലി വിത്ത് ദി AI പ്ലാറ്റ്ഫോം ഔട്ട് ദർ, ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ വെരി bad connection. There's a lot of cases out there regarding this. So that's why never connect emotionally with the platform. And then comes the tone guidance, I said like that. And then structure definition. How you structure. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ the role, the task, the context, the constraints, and the output format. Everything matters. That is what is called as the what? The structure definition. And then comes the essential prompting strategies. So there are certain things even more than that, but as a beginner I think this is like way more easy for you guys to understand. Okay, so there are, as of now, I'll take 3 things, which goes as സീറോ ഷോട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ്. സീറോ ഷോട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഡെയിലി ബേസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PPT തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PDF കൊടുത്തതിന് ശേഷം സമ്മറൈസ് ദിസ് ഓർ മേ ബി ഗിവ് മി എ കണ്ടന്റ് ഇൻ 5 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അതിനെ ഒരു അത്ര വലിയൊരു റോള് കൊടുക്കാതെ ഒരു ഡീപ് ഡൈവ് ഇൻ ചെയ്ത് തിങ്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര റീസൺ ചെയ്ത് തരുന്നതിനെ അല്ല അത് തരാതിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഷോട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡെയിലി ബേസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഒരു ശരിക്കും ഹൈ ലെവൽ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നീഷൻ, ഇമോഷണൽ അനാലിസിസ്, ഒരു പാറ്റേൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, റീസണിങ് ലെവലിൽ പോയാൽ we use this few short prompting, where we are giving the text as well as the question, and then we are testing it based on another question. So ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് പോലെ. സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഡേറ്റ ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ ഗിവിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു ദ റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതേ സെയിം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂ ഷോട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ റൈറ്റ് തിങ്, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഈ പാറ്റേൺ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ തരണം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂ ഷോട്ട് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് this thing called as chain of thought. Chain of thought എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I'll tell you an example. Let me take a small example which goes like, you are a weather, you are a weather forecaster, right? Weather forecaster. പഠിക്കുമോ?
You are a weather forecaster or something. I don't understand the name or something, but I completely forgot what it is. Okay, suppose you are a weather forecaster, and tell me the degree of whatever the temperature was over here. I'm very sorry guys, I'm over here in hostel. Okay, so okay, so it goes as, let me take an example. Suppose നമ്മൾ ഒരു scenario കൊടുക്കുന്നു where it is going like where it is going like, okay, suppose you are a weather forecaster. Let me tell me about what the temperature is over here in India, and what is the summing up of the temperature of here in India എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what is it going to do? Firstly, അത് ഒരു chain of thought പോലെ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രോംപ്റ്റ് എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ വെദർ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതാദ്യം റീസൺ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു സമ്മ, ഒരു സമ്മിങ് ആൻസർ, ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ്. കണ്ടോ, ഇതൊരു ചെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒരു ഫസ്റ്റിലെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം, ആ ഒരു സിംഗിൾ സെന്റൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം, അത് റീസൺ ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിലോട്ട് പോകും. യു ആർ എ വെദർ, what is it called? I completely forgot. Weather forecaster. Ah, yes, yes, yes. Weather forecaster. Okay. Tell me the temperature over here in Kochi and the average sum value of the temperature over the past few days. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു? ഫസ്റ്റിലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ദിസ് പാർട്ട് വിച്ച് ഗോസ് എസ് ഇവിടെ വരെ. ടെൽ മീ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ ഹിയർ ഇൻ കൊച്ചി. അതായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റിലെ തിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സി നോക്ക്, റൈറ്റ് നൗ ഇൻ കൊച്ചി ഇറ്റ്സ് പ്ലസന്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ക്ലിയർ ഈവനിങ്. കറന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 27°C. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകും, വിച്ച് ഗോസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻസ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് what chain of thought എന്ന് പറയും. വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് prompting strategies എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so I hope you guys understood these three things. Zero shot prompting, which we are doing in a very usual way every single day, and then comes the few shot prompting. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം it is able to give you an answer according to what you want after going to the patterns. And then comes the chain of thought, based on it is going to break down the prompt into 1 to 2 or maybe 3 or 4 sentences, and it is going to reason and think according to each one of those. And then comes the industrial level prompt patterns. Either is like, yeah, so there are three things. This is kind of advanced. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡെപ്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഗോസ് എസ് റിയാക്ട് പാറ്റേൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ, you are a weather forecaster, tell me the temperature over here. It is going to reason first. It is going to think what it has to do first. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അത് റീസൺ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് അത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാന്ന്? അല്ല, ഇതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആകുന്നുണ്ട്. ഒരു വെദർ API ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കോൾഡ്, ആൻഡ് ഈ ഒരു API വഴിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു what give you the answer. അതുപോലെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീസൺ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാസ് ദിസ് യൂസർ ആസ്ക്ഡ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് മീ ഫോർ ദ വെദർ സ്റ്റഫ്. നൗ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദി ആക്ഷൻ. ആക്ഷൻ എന്താ? പുറകെ ബാക്ക് എൻഡ് ചെല്ലുക, വെദർ API കോൾ ചെയ്യുക, വെദറിന്റെ സെക്ടറിൽ പോയാൽ വെദർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക. ഇതാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ റിയാക്ട് പാറ്റേൺ. And then comes the critic or the refined pattern, where one AI generates the content and the other improves it. So this is basically ഒരു team work പോലെ, where one is working and the other is evaluating and then improving what it has said. And then comes a self-consistency pattern, where generate multiple solutions and compare them and pick the best and explain why. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രോംപ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ജനറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉള്ള ആൻസർ എന്താണ്, it is going to take that out, and then it is going to give you what is the best out of all of that. That is what is called as self-consistency pattern.
So we have gone through three things, which goes as a react pattern, the critic pattern, and the self-consistency pattern. This is what is happening. And then comes the real world applications. Of course, this is what is happening every single where now. What is it? Students explain this topic like I'm 10 years old, which I usually do every single day on a daily basis. And then comes the developer finding the bug. Content creators write me a reel script. I can also totally agree to that as well. And then comes EIA projects like building a rack system. Even though rack system there is an LLM working behind in order to do the whole reasoning and the finding the answers and how to output all of that. But even we need prompts. So I hope you guys all understood an overview of what is prompt engineering, how many different technologies, the patterns and strategies out there according to prompt engineering, what kind of way you should give a prompt according to the role, the context, the tasks, the constraints, and the output should look like. So, and then there are certain mistakes that people usually do, which goes as being vague or ambiguous. That is, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ശീലിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഈസ് ഔട്ട് എവറിഥിങ് ഫോർ യു. And then comes new role definition കൊടുത്താൽ it is not going to put itself in a shoe and then understand what to do. അപ്പോൾ പ്രോ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഇറ്ററേറ്റീവ്, റിഫൈൻ ആസ് യു ഗോ, സേവ് ആൻഡ് റീയൂസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ്സ്, use the delimiters for clarity. ഇതൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. Even for me, I came across this like 1 month ago when a sort of mine told me use hashes in order to make it a bit more clarity wise കൊടുക്കാൻ. And then comes the test prompts across different models. So different models കൊടുക്കുമ്പോൾ different way of thinking and reasoning ആണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഡീപ്സിക്കിന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും, നിങ്ങൾ ജെമിനായിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും, നിങ്ങൾ മിസ്റ്ററിന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും, ക്ലോഡിന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും, ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് the way they have all been molded up is different, because that's why all these platforms are different out there. So that's pretty much it for our prompt engineering session today. I hope you all understood and yes, obviously ഇത് ഞാൻ AI വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. This one platform is called as Gamma. Gamma in the platform is usually used by everyone to create PPTs now. I still remember when I came to college in first year, I used to sit down and make my PPTs like anything. I used to take at least 2 to 3 days. But how does delimiters work? Okay, so suppose ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു that ഇവിടെ I'm giving in such a thing like you are a weather forecaster. So I said that just like how we want it as bullet points, നമുക്ക് easier understanding it, we could just like that. Suppose you are a weather forecaster again, okay? Forecaster. You tell me the temperature. This is where chain of thought is going to work like anything, because അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും it is going to, because നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, because ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് മേക്ക് our understanding much more better. അതുപോലെ തന്നെ യൂസിങ് ഹാഷ് makes its understanding way more better for it to understand sentence by sentence, for it to reason very well, think very well, and give an output. Okay, that is how it works. And then this one thing is called as Gamma. Oh, where is it? Yeah, Gamma. This is where, okay, yeah, third year the second year ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഗാമനെ പറ്റി, and it has made my daily life easier like anything. So I hope you guys all enjoyed and learned a lot from today's prompt session. It is not just like any simple thing. Your daily lives could be much more easier with this, because I've told you the main reason or maybe the main idea or the strategy by which you can optimize and maybe get the answers in a very amazing and efficient and optimized way. Okay, so any doubts right now? What is fine tuning AI models mean? Can you share your experience? Oh yeah, sure, I'll do that. So fine tuning in the parnel. Let me just like that stop this presentation. Okay, stop sharing. Okay, so fine tuning in the parnel is something which goes, okay, there is a lot of models out there, right? Free item, there is a lot of models. Example, Hugging Face നിങ്ങൾ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡൽസ് കാണും. ഈവൻ മിസ്ട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ, ഞാൻ ഈയിടയ്ക്ക് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തൊരു മോഡൽ ഈസ് മിസ്ട്രലിൻ്റെ ആയിരുന്നു. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻ ട്യൂൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ്
it is basically for content creators. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ജനറേഷൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു AI മോഡൽ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ മോഡൽ which is out there, and then because we LLMs, building an LLM is very expensive in the sense, the first thing goes, data is first of all very expensive. ലെറ്റ് മി ബി ഓണസ്റ്റ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും, ലൈക്ക് എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ എആർമോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും. പക്ഷേ അല്ല. വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ടേക്കിംഗ് അറൌണ്ട് 5 to 4 months in order to release a new model? Because data is expensive. Data cannot be gotten very easily. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളവിടെ പറയാം, ഓക്കെ ഇന്നലെ നടന്ന ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എനിക്ക് ഇന്ന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടി കിട്ടും. കാരണം ഡേറ്റ അവർ അത്ര ഈസിലി തരത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഡേറ്റ ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ആൻഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസ് ഓൾസോ, ആർ യു ബിഹൈൻഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എവറിത്തിങ് AI എക്സാം? ഓക്കെ, ഐ കം ടു ദാറ്റ് ടു. അപ്പം ഈ LLMസിനെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് us millions and billions ഓഫ് മണി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു LLM ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വി ആർ റിലൈയിങ് ഓൺ സർട്ടൻ LLMs which are out there. Not just LLMs, a lot of models are പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. LLM എന്ന് പറയുന്നത് is basically the large language models ആണ്. It is just meant for usually text generation, stuff like that. But there's a lot of other models like VLMs and stuff which is used for vision stuff, which is maybe a lot of other things which goes as video generation, music generation, and then comes what image generation. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് എസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡൽ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഔട്ട് ദർ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ട്യൂൺ ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദറ്റ് വി വോണ്ട്. കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഐ ട്രൈഡ് ഫൈൻ ട്യൂണിങ്. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ടേക്സ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഈവൻ ഇഫ് യു റിലൈ ഓൺ എ GPU. ബിക്കോസ് ആ ഓരോ വെയ്റ്റ്സിനെയും പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാം ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻ ട്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് മേയിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതിനെ പറയുന്നതിനാണ് ഈ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ആൻഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ ട്യൂണിങ് എ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, യു ആർ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ദ ഡോഗ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കമാൻഡ്സ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് യു വാണ്ട് എ ഡോഗ് ടു ഡു. അതിനാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് എ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻ ട്യൂൺ ദ മോഡൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് അത് വേണം. പിന്നെ ദ മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ്, ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രെയിൻ ദിസ് മോഡൽ. ആൻഡ് ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്ത മോഡൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് യു ആർ ഫൈൻ ട്യൂണിങ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഫൈൻ ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. You are training the model according to the data that you have, according to what you want it to be. And let me say, it takes you a lot of time, even if you have a GPU inside your laptop. It takes a lot of time. And then comes Martin. Joanne, are you behind or working? As of now, I'm completely broke. I don't think I have millions and billions of dollars in my bank account. So I am definitely not going behind that. Maybe I could contribute. Contribute to the sense, maybe build up something. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ കമ്പനീസിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് മേ ബി നോട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് മണി, ബൈ വർക്ക് ആൻഡ് സ്കിൽസ് അത് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പറായിട്ട് നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. പക്ഷേ ജെമിനൈ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിനെ പോലത്തെ ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി, ലൈക്ക് ടു മച്ച് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോമിസിങ്. ആൻഡ് പല പല നെക്സ്റ്റ് സൂട്ട്സിലും ലോ സെക്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ കൂടെ പോകണം. ഐ തിങ്ക് Zuckerberg guy is always inside the courtroom, I guess, because one thing after the other is going through. Because ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. So yeah, I don't think I would be doing that. Any other question regarding AI? Any other things? Prompt engineering, I don't think any sort of doubt is. What do you think interaction about human and AI? Well, well, I think okay. I think the best answer is everything is happening at a cost. Even if okay, let me take an example. Yeah. So car invent ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ in terms of UX. Okay. UI UX. Okay, fine. So the thing goes, up until car was invented, people were much more healthier, I believe. Or maybe a different set of transportation
വരുന്ന വരെ, even though it made it easier, people got more lazy because they have a good transport at home. They can just go from one place to another very easily. അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, they just have to sit somewhere and they just have to drive or maybe control something. പക്ഷെ up until that time, up until this whole transportation stuff got introduced, I think people were much more healthier before because people walk, people do exercise, people do everything. But let me tell you guys, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ people are going to lose their decision thinking, their cognitive skills, the way they are able to think, the way they make decisions and everything. Because that is what defines a human being from other animals or maybe organisms living as of now. Karanam, why do you think a human being is much more intelligent? Because we are able to make decisions, we are able to act upon those decisions, we are able to do a lot of tasks. But do you think a cat or maybe a dog could reason and think and decide and do tasks according to the level? No, obviously not. That is what makes us more നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ, യാ. സോ ഓരോ സമയം കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ്. മൈ കസിൻ ഹീസ് 44 years old and he's working in a company, and let me tell you, he earns around 5 lakhs a month, but he has not touched any of the AI platforms ഇതുവരെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല, because he's scared of losing his cognitive decision thinking skills. And I truly respect that. Even after being an AI developer, I'm saying this because everything happens as a cost, but we have to go according to what is running and going ahead. Human and AI interaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ now everything is going to get എന്തുവാ ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ലെറ്റ് മീ ബി ഓണസ്റ്റ്, ഇനി നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കും ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ, ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബൈ ദീസ് റോബോട്ട്സ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസേൺസ് വിച്ച് ഗോസ് ലൈക്ക് ഇനി ഹ്യൂമൻ ലേബറിന് എങ്ങനെ കാശ് കിട്ടും, ഹ്യൂമൻസിന് എങ്ങനെ കാശ് കിട്ടും, പേ ചെക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും എന്നുള്ളത്, വെൽ, വി വിൽ ഡിസ്കവർ ഐ ഗെസ്. And about vibe coding, I think necessarily everything is vibe coded now. കാരണം ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ I have 5 projects running parallelly. അപ്പം most of the developers who I control, they are vibe coding. Yes, I am okay with this because ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പം ഈ എ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയം മുന്നേ വരെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഈ വലിയ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പം ഐ എം വെരി അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്, ഐ എം വെരി അമേസ്ഡ്. കാരണം like they really put a lot of effort into that. Like 2005 സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 2006, 2007, 2008 ആ സമയങ്ങളിൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് വേർ ദർ. ആ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വേർ മെയ്ഡ് മെയിൻലി ഔട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ തോട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അത്രയും വലിയ വലിയ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ. ഈവൻ IBMന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ, അതൊക്കെ വാസ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലെവൽ തിങ്കിങ്ങിനാണ് അതെല്ലാം നടന്നതും ഉണ്ടായതും എല്ലാം. പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നൗ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്. വൈബ് കോഡിംഗ് ആണ് എല്ലാം. കർസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈസ് ആൻ അമേസിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റ് ആയി പോകും, അത്ര അടിപൊളി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് MCP ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് ഫയൽ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റിംഗ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലുണ്ട്, ആ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പുറത്തെ ഫയലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ യു ഗൈസ്, ലൈക്ക് ഇൻ മൈന്യൂട്ട് സെക്കൻഡ്സ്. അത്ര ഫാസ്റ്റാണ് ഇപ്പം എല്ലാം. ഇപ്പം ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ആഫ്റ്റർ 5 years. That is what exactly scares me. Even the godfather of AI, that is John McCarthy, he was warning everyone about this. But I don't think we can do anything much about it right now, other than ജോർജ് കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം എന്നുള്ള കാര്യം. Yeah. So I have a lot of doubts here. One second. As a co-founder of LunaLabs, what are the major projects got in hand? How can we connect LunaLabs for projects? Okay, LunaLabs is basically a product-based company that we are building up based on a based on a woman. Okay, based on a woman product. എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. It is basically based on a woman product, like a woman centralized, a woman and children centralized product ആണത്. അപ്പോൾ it is just building as of now. It is taking time because we have to deep dive into it and then build. അപ്പം there are 5 projects just running around. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല because everything has an NDA signed. So yeah. I also have a doubt regarding how you approach learning as general. I watch your podcast in Thinker Hub, how you approach learning new stack like programming. Like you follow long art tutorials or direct jump and learn, how you learn fast. Like
any particular approach for learning or build from referring sources. Okay, so the thing that I do is I refer to resources first. ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഐ ഡു ഫ്രീലാൻസിങ് ടു. സോ ഈയിടയ്ക്ക് എനിക്ക് വന്നൊരു ഫ്രീലാൻസിങ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര ഡിസ്കവർ ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഐ സെഡ് യെസ് ബിക്കോസ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ പഠിച്ചാൽ ഒക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഡീപ് ഡൈവ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഐ ലേൺ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഐ എം ബിൽഡിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ യു ലേൺ ഡ്യൂറിങ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫേസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം. ബിക്കോസ് പല പല കാര്യങ്ങൾ പീപ്പിൾ ഗിവ് അപ്പ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് നോ. ബട്ട് ലെറ്റ് മി സേ ആസ് എ ബയോമാത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് I was up until behind NEET and cracking NEET and becoming a doctor up until 2023. And if I'm sitting like this over here, like being an AI developer, I can truly say that anybody out there, if they put some sort of interest or will or determination into something, they can surely do it. Because from life experience, I've learned this stuff. കാരണം ഞാനും ആദ്യം പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ +1 +2 CS അല്ല, ഞാൻ ബയോമാത്താണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഐ ജസ്റ്റ് ലേൺഡ് ഇറ്റ് somehow or the other. So what I always do is I always learn during the building phase. ഈവൻ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റിലുള്ള ആങ്സൈറ്റി, അയ്യോ അവർ പറയുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ when I did my first internship, അലോഷ് ടെനി ഈസ് എൻ അതർ AI ഡെവലപ്പർ who I'm really close with. അപ്പോൾ ഞാൻ അലോഷിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, അലോഷ് മൈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് അപ്പ്, I'm kind of very scared because this is my first internship, I don't know whether I'll be able to do it. അപ്പോൾ he was just saying, Joanne, even I went through the same phase whether I will be able to give it. But what I say is, once you get into the internship, you will understand the ecosystem, what they are behind, and what kind of things they are behind. അപ്പോൾ അങ്ങനെ you will be able to learn. Nobody is ready. നമ്മൾ കുഴിയിലെടുത്ത് ചാടുമ്പോഴേ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You just refer to a lot of resources out there. Yeah, that's a lot. I mean, there is a lot. ഒന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ AI എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ എന്തോരാ വരുന്നതെന്ന് അറിയാം ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ റിസോഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക, പിന്നെ വൈപ്പ് കോഡ് ചെയ്ത് കുറെ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് boom out from your resume and your CV. Okay, simple. Thus for human beings to better. Okay, is AI affecting creativity and thinking capability? Yes. It is, obviously. ഞാനിപ്പം പഠിച്ചില്ലേ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ. ഞാൻ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റർ ഒക്കെ തെറ്റില്ലാതെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പം വെതർ ഫോർകാസ്റ്ററിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പോലും ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു റിയാലിറ്റി. ബട്ട് what to do? That is how the world is running right now. According to me, you have to train yourself. You have to take decisions, which goes like, okay, every single day I'm going to write something down. I'm going to replenish my decision thinking thing. Even if I use AI, എന്നൊരു resolution ഇറങ്ങിയാൽ everything will be fine and good. It will. Everything is happening at a cost. Nothing is free. എന്നുള്ള കാര്യം everyone should understand. Ever tried Google anti-gravity? Yes, it is amazing for vibe coding right now. Like, but let me say, I like ChatGPT more for vibe coding. I don't know, but I really like that more. ആന്റിഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഓരോ വൈപ്പ് ബോർഡ് ആപ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് ശരിക്കും വൈപ്പ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഐ ഡി നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് മച്ച്, ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറയും. AI എഞ്ചിനീയർ റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിലെ ലേൺ മാത്സ്. ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിക് ഓഫ് മാത്ത്, ബിക്കോസ് ദിസ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല AI എന്ന് പറയുന്നത്.